Hello guys, welcome back to Arvind Worlds. So we just had our breakfast and now we are heading towards Mattupetty Dam. So this is towards the top station. So let's go. ఆడలేని సంతంతా మున్నార్కి వచ్చేసిందిగా. We asked that hotel manager that what places will be good to see today. So he suggested this Mattupetty Dam and he told that there will be some boating also nearby around 10 kilometers. So we are going now. For me, the tourist places are the secondary, uh, what we say, second place. But I love these routes. That's what I can say. So each turn, and yesterday it was full of rain, and today it was sunny. Luckily, we are able to go and see some places and yeah, experience that different thing also. Basically, I am a person from flatlands. I mean, my hometown is not having that much of hill stations or whatever nearby, at least nearby. But this is like a I don't have words to explain also. Just you have to come and experience this magic. వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఫోటో దిగుదాం. గుర్రమే కదా ఇది. వచ్చేటప్పుడు చూద్దాం, రిటర్న్లో చూద్దాం. కాదు నేను పోతా ఉండు ముందర వీడియో తీసుకుంటా. నేను పోతా ముందర నేను తీసుకుంటా 2 minutes. ఇప్పుడు వస్తున్నావు. కల్టివేటర్ ఫ్రంట్ వ్యూ యశాంక్. పే అండ్ పార్కింగ్ ఉంది. అన్న పార్కింగ్ ఎక్కడైనా పార్క్ చేసుకో ఏం కాదు అన్నాడు. అడవడబడు ఉడవడు అన్నాడు అంతే. కనిపిస్తున్నావా? వాకింగ్ అంటారా దీన్ని? నాకు తెలియదే ఇది ఎట్లా చేయాలో.
అందరూ ఏం చేస్తారంటే వీకెండ్స్లో రాకూడదు, బెటర్. జనాలు ఇది కష్టం. నార్మల్ డేస్ వస్తే బాగా ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ ఇలాంటి రోడ్డే ఊటీకి ఉంటుంది, కాకపోతే ఈ చెట్లు పెద్ద పెద్ద చెట్లు, చాలా చాలా పెద్ద చెట్లు, ఎంత ఎత్తుంటాయని ఒకటి. అంతే అలా Got a monster inside of me, you better watch out. If your enemies are road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he blows me. And this guy's real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, that's the blood and gold. Always wanting more freedom from the source. They don't really listen until they feel the force of bought in. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you let scars rip. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. You are recorded. చిన్న పిల్లడు ఎవర్రా మీరంతా? వీళ్ళు ఈరోజు అంతా ట్రాఫిక్లోనే ఎంజాయ్ చేస్తారు. దూరం అయింది, ఆల్మోస్ట్ 2.5 kilometers అయింది. మనం టెంపోలో వచ్చింటే ఇంకా ట్రాఫిక్లోనే అయిపోయింది మనకి. అంటే మామూలుగా ఈ టెంపోలు ఏం చేస్తారంటే ఈ రూట్కి అంతటి కలిపి ఒకరోజు పెట్టుకుంటారు. అట్లా ఇక్కడ ఉండేది 2-3 ఇవైనా ఒక డే అంతా ఇక్కడ వేస్ట్ అయిపోతుంది. మనకి బండి ఉంది కాబట్టి మనం చాలా ప్లస్. వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్.